ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಹೌದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಆಮೇಲೆ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಪಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓ ಹೌದಾ? ಯಾವುದು? ಅಂದ್ರೆ ವೇಕಪ್, ಬ್ರಷ್ ಟೀತ್, ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸರಳ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್, ನಾವು ದಿನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಬಳಸೋದು, ಇದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಇದೆ. ಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಎಲ್ಲ ತರದೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನಿಖರವಾಗಿ. ಈ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಗೋ ಟು ವರ್ಕ್ ಥರದ ಪದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಗೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಸ್ವೀಪ್ ದ ಫ್ಲೋರ್, ವಾಶ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಡೂ ದ ಡಿಶಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಜ ನಿಜ. ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೇನೆ ಸಮಯ ಹೇಳೋದು, ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ 7 o'clock, ಇಟ್ಸ್ 6:30, ಈ ತರದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಶಬ್ದಕೋಶದ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ, ವ್ಯಾಕರಣದ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಅದು ಐ ಕುಕ್ ಆದ್ರೆ ಶಿ ಕುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಸೇರ್ಸೋ ರೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದು. ಐ ಯು ವಿ ದೇ ಜೊತೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂಲ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕುಕ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಶಿ ಕುಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಸಂಟ್ ಬಳಕೆ. ಹೌದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕುಕ್, ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್, ಈ ತರ. ಇದೆಲ್ಲ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಈ ಸೇರ್ಸೋ ನಿಯಮದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ. ಹೀ ಗೋ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು, ಶಿ ಡೋಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನೋದು. ನಿಜ ನಿಜ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರ್ತೋಗೋ ವಿಷಯ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು. ಮೂಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಕ್ಕೇನೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ನಿಯಮ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅವರು ಬರೀ ರೂಮ್ಸು, ವರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡದೆ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಪಾತ್ರಾಭಿನಯ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ರಮೇಶ್ನ ಭಾನುವಾರ ದಿನಚರ್ಯೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆ. ಓಕೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಪದ ನೆನಪಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಭಾಷೆ ಕಲಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪದ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಹೌದು. ಅದನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬಳಸೋ ಕಲಿಬೇಕು. ಈ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇಗಳು, ಕಥೆಗಳು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಕಲಿಕೆಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ನಿಜ, ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತನೂ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿ. ಓ, ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮದೇ ದಿನಚರ್ಯೆ ಬರೆಯೋದು. ಹೌದು, ಆ ಥರ. ಮತ್ತೆ ತಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಥರದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏಕ್ದಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೇಸಿಕ್ ಪದಗಳು, ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್, ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇದು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬೇಸಿಕ್ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕಲಿಯೋರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಗುರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸರಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಹೌದು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆನೇ. ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರೋದು, ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸದಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್? ಓಹೋ. ಅಥವಾ ಇದು ಕಲಿಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಅನ್ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು ಸಹಜವಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಹುದಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. नमस्ते। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक काफी दिलचस्प दस्तावेज है। ये असल में एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स के 15वें हफ्ते की वीडियो स्क्रिप्ट है और इसका टाइटल है स्पीक इंग्लिश अबाउट योर डेली लाइफ रूटीन्स, चोर्स एंड टाइम मेड इजी। तो इसका मकसद तो देखिए बिल्कुल साफ है। जो लोग सीख रहे हैं उन्हें रोजमर्रा की जो बातचीत होती है उसमें मदद करना। तो आज हम इस स्क्रिप्ट के तरीकों पर और ये कितनी कारगर है इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये काम कैसे करती है ना? बिल्कुल। ये स्रोत देखने में तो काफी व्यवहारिक लगता है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ा हुआ। पर असली सवाल तो यह है कि क्या इसका जो ढांचा है, शब्द, फिर व्याकरण अभ्यास, क्या ये वाकई सीखने वालों को कॉन्फिडेंस से बोलने में मदद कर पाता है? देखते हैं जरा इसका नजरिया क्या है। स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है रोज के बहुत ही बुनियादी कामों से जुड़े शब्दों से, जैसे जागना, ब्रश करना, नाश्ता करना वगैरह। लगता है सीधे मुद्दे पर आ रहे हैं। हाँ, और ये तुरंत ही प्रेजेंट सिंपल टेंस पर चले जाते हैं। खासतौर पर वो जो नियम है ही, शी, इट के साथ क्रिया में एस जोड़ना, और नकारात्मक वाक्य भी जैसे डोंट या डजंट, ये एक दिलचस्प रणनीति है। मतलब शुरुआत में ही व्याकरण के एक मुश्किल हिस्से को सीधे पकड़ लेना। पर क्या ये रणनीति थोड़ी जोखिम भरी नहीं? मतलब शुरू में ही इतने सारे नियम बता देंगे तो सीखने वाला शायद घबरा जाए। ये चिंता तो जायज है। हो सकता है बनाने वालों ने सोचा हो कि ये जो आम गलती है इसे शुरू में ही ठीक कर देना ज्यादा बेहतर है बजाय बाद में सुधारने के। इससे ये पता चलता है कि वो स्ट्रक्चर को जल्दी सेट करना चाहते हैं, भले ही उससे थोड़ी सी जटिलता बढ़ जाए। फिर ये स्रोत घर के कामों यानी चोर्स की वोकैबुलरी पर जाता है। अच्छा, जैसे स्वीप द फ्लोर, वॉश क्लोथ्स, डू द डिशेस, यहाँ भी काफी व्यावहारिक शब्द है। हाँ, और जरूरी बात यह है कि सिर्फ शब्दों की लिस्ट नहीं दी गई है। स्क्रिप्ट उन्हें फौरन वाक्यों में इस्तेमाल करती है। जैसे आई स्वीप द फ्लोर एवरी मॉर्निंग, ये शब्दों को सीधे उनके इस्तेमाल से जोड़ने की कोशिश है। इससे शायद याद रखने में मदद मिले। इसके बाद फिर समय बताने के तरीके सिखाए जाते हैं। हाँ, वो व्हाट टाइम इज इट पूछना और फिर ओ क्लॉक, हाफ पास्ट, क्वार्टर टू का इस्तेमाल करके जवाब देना। यहाँ हम देखते हैं कि एक ही बार में समय बताने के कई तरीके बताए गए हैं। ये कवरेज तो पूरा देता है, पर क्या ये नए सीखने वालों के लिए थोड़ी ज्यादा जानकारी हो सकती है? ये इस पर निर्भर करेगा कि इसे कितनी अच्छी तरह समझाया गया है और प्रैक्टिस कराई गई है। स्क्रिप्ट में आम गलतियों पर भी ध्यान दिया गया है, जैसे ये कि ही गोज टू स्कूल सही है, ही गो नहीं। ये बिल्कुल सीधा सुधारने का तरीका है। बिल्कुल, ये एकदम स्पष्ट त्रुटि सुधार वाला नजरिया है। इसका फायदा ये है कि गलतियां सीधे पकड़ में आ जाती हैं, लेकिन लगातार टोकने से कुछ सीखने वाले शायद थोड़ा हतोत्साहित भी महसूस करें। तो एक संतुलन जरूरी है। और जो सीखा है उसे पक्का करने के लिए कई तरह के अभ्यास भी हैं इसमें, जैसे दोहराना, रोल प्ले करना, और एक सुनने वाली कहानी भी है, रमेश की दिनचर्या। हाँ, ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अहम है। ये मानती है कि लोग अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, कोई सुनकर, कोई बोलकर, कोई बातचीत करके। और रमेश की कहानी जैसे उदाहरण एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। इससे सीखी गई भाषा सिर्फ नियम नहीं लगती, बल्कि एक जीती जागती बातचीत का हिस्सा लगती है। आखिर में एक रीकैप और होमवर्क भी दिया गया है। अपनी दिनचर्या लिखो, समय बताने की प्रैक्टिस करो, वॉइस नोट रिकॉर्ड करो। तो इस स्क्रिप्ट के विश्लेषण से जो मुख्य बातें निकल रही हैं वो ये हैं कि ये व्यावहारिक शब्दावली और ज़रूरी व्याकरण पर केंद्रित है। शब्दों को तुरंत वाक्यों में इस्तेमाल करने पर जोर है। आम गलतियों को सीधे ठीक किया जाता है और सीखने को मजबूत करने के लिए अलग अलग अभ्यास के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका नज़रिया काफ़ी सीधा और स्ट्रक्चर्ड बेस्ड है। हाँ, ये सब व्यवहारिक कौशल सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ये एक गहरा सवाल भी खड़ा करता है कि इस तरह की जो संरचित स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई है, उससे असल बेतकल्लुफ बातचीत की तरफ जाने का रास्ता कैसे बनता है? क्या सिर्फ अभ्यास और दोहराव काफी हैं,
या फिर इन सीखे हुए हिस्सों को सहज बातचीत में पिरोने के लिए किसी और तरह की मतलब दिमागी छलांग या रणनीति की जरूरत होती है? इस पर सोचना शायद सीखने की प्रक्रिया को और बेहतर बना सकता है। Welcome to the deep dive. Okay, today we're really getting into the nuts and bolts of everyday English. We've got a fantastic source here that, well, it promises to make you confident talking about your daily routines. You know, everything from waking up to going to bed and even managing housework and telling time. Our mission, simple, to distill the essential insights for you so you can immediately put them to use. That's right, and it's something people often overlook, but mastering these everyday phrases is, well, it's truly the bedrock for broader communication. I mean, before you can discuss complex ideas, you really need to confidently navigate the language of your daily existence. This resource, it offers a remarkably structured way to build that fluency. It shows not just what to say, but importantly, how to say it naturally. Right. Imagine stepping into your day, and this resource is like your guide, helping you articulate every single action. It really starts right there, doesn't it? From the moment you open your eyes. It lays out these essential verbs and actions that paint a vivid picture of a typical routine. Think wake up, brush teeth, take a bath, have breakfast. Go to schoolwork, come back, watch TV, do homework, eat dinner, and go to sleep. These are the fundamental pieces, like the very foundation for describing your day. Yeah, and what's powerful here is how these aren't just, you know, isolated words. They're the actual components for describing sequences of events. The material shows you how seamlessly these fit into simple yet incredibly effective sentences. You see examples like, I wake up at 6 o'clock, she goes to school at 8 a.m., and we eat dinner at 9 p.m. It really demonstrates how these basic sentences are built to, well, convey your whole routine. That foundation is absolutely crucial. Yeah. But okay, how does this resource then help us build actual sentences and, you know, make sure they sound right? It offers this brilliant key, really, to unlocking fluid conversation. Yeah. The present simple tense. This is the critical grammar for talking about habits and routines, your daily rhythm. Exactly. And it hinges on a simple but really crucial detail, that little ince you add when talking about he, she, or it, he's coursed. For IUE slot, you just use the base verb, right? But for he, shit, you need that ins. You've absolutely hit on a critical point there. This specific tense is just paramount for daily life because routines are, well, by definition, they're habitual actions. And the present simple is perfectly designed to convey that regularity. The resource really clarifies this with examples like, I cook lunch versus she cooks lunch. See the difference? Right. And it also provides equally vital clarity on making negative statements. It demonstrates I don't cook and he doesn't clean. Mastering these ensures you can express both what does and, importantly, what doesn't happen in your day. Good point. Because our daily lives aren't just about personal habits, are they? They often involve shared responsibilities in the household. So this guide then thoughtfully moves beyond just individual actions and dives into the language of housework and chores. It equips you with words like sweep the floor, wash clothes, clean the room, do the dishes, Yeah, the practical stuff. water the plants, cook food, and dust the furniture. These are the words you really need for, like, navigating domestic life. And it's striking how specific and just immediately applicable this vocabulary is. Being able to confidently say, I sweep the floor every morning, or she washes clothes on Sundays, it instantly makes your English more functional, more relevant to those everyday conversations. It's vocabulary that makes your English work for you, basically. Okay, so we've got the words, we've got the grammar engine, the present simple. But how does it all, you know, come alive in a real chat? That's where this resource really steps up, I think, by showing us how friends actually use this language. It gives you a great example through a role play. Two friends talking at school. You see how these natural questions like, what time do you wake up, lead straight to answers like, I wake up at 6:30. And how you can seamlessly discuss helping out at home, like I clean my room or I wash the dishes. Exactly. What really stands out there is that crucial shift from isolated vocabulary lists to dynamic interaction. That section demonstrates beautifully how you integrate the routine words, the present simple grammar, and even telling time into a fluid, natural conversation. That's where the true learning happens, isn't it? Not just knowing the pieces, but seeing how they connect and flow together in a real dialogue. Totally agree. And speaking of time, beyond just describing what we do, we often need to specify when we do it. With precision, this guide really delivers here too, providing key phrases for talking about time. It covers what time is it, and crucially, how to answer using common phrases like o'clock, half past, quarter to, and even expressing minutes past. For instance, you learn, it's 7 o'clock, it's 6:30, or it's 10 minutes past 9. Right.
And thinking about the bigger picture, being precise with time isn't just, a technical skill. It's absolutely crucial for clear communication, for effective scheduling, coordinating plans with other people. Knowing school starts at 8:30 a.m. or he goes to bed at 10 p.m. is just fundamental for navigating your day-to-day life effectively. Definitely. Now, one of the most valuable parts of this resource, I think, is that it doesn't just teach you what to say. It actively highlights common pitfalls, things to avoid. This is incredibly practical. For instance, it clearly shows you why he goes to school is wrong, he goes to school is right. Simple but easy to forget. Or why you say, I wake up at 6 instead of the common mistake, I am wake up at 6. Yeah. Like, it clarifies why it's she doesn't help at home instead of she don't help at home. These are subtle, maybe, but profoundly important distinctions for sounding natural. Yeah, and this brings up a key point. Why do these specific mistakes happen so often? And why is correcting them so important? Typically, it comes down to consistently applying those rules of the present simple, especially that crucial is for he-sheet forms. Addressing these, well, it ensures your English sounds not only natural, but also confident. It helps you avoid potential misunderstandings, makes your communication much clearer. Well said. And this guide, it really champions active learning, which, we love to see. It includes dedicated sections for speaking practice. You can actually repeat phrases like, I get up at 6 a.m. or she cleans the kitchen every evening. Get that muscle memory going. Right. Practice out loud. Exactly. Yeah. And it even throws down a fantastic challenge for you. Describe your full daily routine in just a few sentences, which is just a brilliant way to solidify your understanding and really make it your own. It's excellent how this resource kind of cycles back, reinforcing understanding through both active speaking and receptive listening. There's a listening story about Ramesh's Sunday routine, and then simple comprehension questions follow, like, what time does Ramesh wake up? This really helps you process the language in a narrative context, Yeah. It makes the vocabulary and grammar truly stick, moves it from just theory to, practical understanding. So, okay, recapping our deep dive. We've covered the essential daily routine vocabulary, the words you need for household chores, how to tell time with precision, and of course, really getting a grip on the present simple tense. Plus, we've seen how crucial that active speaking and listening practice is for making all of this, well, second nature. This deep dive has truly given you the core tools, hopefully, to confidently talk about your everyday life in English. Absolutely. And our deep dive today really highlighted how our everyday actions are just packed with opportunities for language practice. All the time, which raises an interesting thought, maybe, beyond just describing your routine. Yeah. How might you start to observe and maybe describe the routines of people around you? Or even fictional characters. Think of it as a continuous kind of engaging learning exercise. It's a way to keep interacting with the language long after this deep dive wraps up. Great point. Your daily life offers countless chances to speak in English, so make the most of it, keep practicing, and next time we'll dive into another really useful topic, how to talk about festivals, birthdays, and other special occasions. Should be fun.